A los guachines, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a Mourillo, espero que estén súper bien. Ruidito de mate, que esta vez lo dejé preparado para que ya esté medio al final y pueda hacer el ruidito de mate. Así no me tengo que estar no me ven sufriendo en los primeros mates. Y además también tomé justamente el primero, que es el más feo de todos, con esta yerba del orto. Gracias, Jan, igualmente por la yerba. Bueno, nada, bienvenidos de vuelta a Mourillo en un sábado. Eh, No sé si lo voy a streamear sinceramente o va a ser un día fijo. Es un día complicado. En el sentido de que... Y más en un horario así que es justo en la mitad del sábado. Así que no sé. Mi idea es agregar un tercer día de streaming además del martes y el jueves. Que eso parece que lo voy a sostener en el tiempo. Al menos esos días en particular me refiero, y en ese horario. Parece que encaja bien en mi semana. Así que me gustaría eso, agregar un tercer día. Pero no sé si un sábado. No lo sé, no lo sé. Quizás, no sé si más a la noche. No, lo dudo más a la noche. O no sé si más temprano, pero el temprano igual no sé si al final del día es un horario medio extraño. No sé, onda. La una, no, muy mediodía, no lo sé, no lo sé. Así que eso, estoy viendo. En definitiva, quería hacer un tercer día y dije, bueno, ahí vamos a hacerlo acá porque me quedaba bien y chao. Y la mierda. Bueno, vamos a ir con lo que yo supongo que ahora sí, por cuarta vez que lo digo en el stream, es el finalísimo de Death Stranding. Ya está, ahora tenemos que parar la extinción de la humanidad. Más grosso que esto no sé si podemos subir. Igual no sé, ya con la historia flashera que es el juego, podemos terminar en cualquier lado. Eh, Así que eso, vamos a ir directo con eso. Ahí va. Así que voy a parar la música. Voy a subir la música, no como la otra vez que me olvidé. Ahí, así escuchan Death Stranding. Ahí va. Yo creo que ahí más o menos estamos bien. Así que vamos a hacer rat. Ah, y también estuve intentando probar a ver si podía blurear, es decir, difuminar este fondo. Pero no lo supe hacer. Y así como me bajé el plugin de OBS para justamente poder difuminar esto, había otro para poder blurearlo esto, y hacer otros efectos y demás. Pero en el momento que ahora yo lo busqué, ahora estaba pago. Al momento en que hicieron videos acerca de cómo hacer eso, era un plugin gratis. Y ahora no, y ahora ya se hizo pago, así que ni pedo. Antes que hacer toda esa movida, la verdad, de pagar algo, prefiero pagar un croma y nada, que ya sea un recorte como Dios manda. Bueno, listo. Vamos con esto. A la mierda. A la mierda. Y este lugar tan flashero me recuerda a lo que recién ahora estaba escuchando, que es una lástima. Me encantaría poner de fondo, no ahora cuando estamos jugando eso, no, olvídate. Pero sí al principio, la música que yo escucho para compartirles la música y evangelizar en distintos géneros musicales. Eh, Ahora estaba escuchando una banda que se llama Ghost, que es rock, pero ¿cómo lo digo? Tipo Metallica. No lo sé, un rock sinfónico medio pesadín, un poco, que se disfrazan todo y tienen inclusive una historia super flashera de sacerdotes y cosas así. Cheto. Y antes que eso estaba escuchando Pantera. Cheto también. Y antes que eso vi un video de John Track de...
5 bandas de metal nuevitas que están buenas. Cheto también. Eso todavía igual esas 5 bandas no las escuché. Más allá de ese video. Me estoy interiorizando un poquito más en el metal más pesado de vuelta. Onda Pantera. Que ahí yo nunca me metí. Por justamente lo pesado que era. Y ahora le estoy encontrando más o menos la movida. Anyway. Último sorbito de mate. Y ahora sí. Bueno, tenemos que detener la extinción de la humanidad. Voy a caminar por la orilla. Así como en su momento, en una cinemática corrimos tipo Baywatch con Amelie. Alrededor de la... o al costado de la orilla. Supongo que al costado de la orilla también vamos a encontrar las respuestas a nuestros problemas. Y... uy, boludo, pará. ¿Nada? Sí, la soga la tengo, boludo. ¿Por qué no me la puedo equipar? Bueno. Oh, oh. ¿Qué le pasa? Solito se puso a descansar, ¿eh? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Ah, lady. Boludo, se puso traje negro. Se picó, ¿eh? The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. Eso estaba pensando. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Nuestra madre. Bridget, me parece. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both
What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Te escucho, amiga. Cinemática larguísima se viene, seguro, ¿no? Así que, siéntense incómodos. Yo estoy con el mate. Ustedes con cualquier infusión de su agrado. Y vamos a escuchar lo que supongo que será el plot twist de la historia. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. And bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. Kill me. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do.
Sure you do. After everything, how could you not? No, no me vas a decir a mí. No, por favor, no me vas a decir a mí. No, no, la concha de tu madre, no me hagas decir a mí, la reputísima madre que me recontra remil puta parió. No quería decir yo, me cago en la reputa madre que la parió, boludo. No lo sé, vamos a estar una hora decidiendo esto, me cago en el Cristo Santo. La puta madre que me parió. En fin. Según la mina, tenemos dos opciones. La matamos y cortamos la vinculación que tenemos con ella. Nosotros nos vamos a quedar acá en la playa varados para siempre. Y, y extendemos nuestra vida hasta que en algún momento eventualmente ocurra la sexta extinción. O me quedo con esta mina, que es nuestra madre, creo. Y hermana y todo a la vez. Y vemos cómo pasa la sexta extinción de la humanidad. No se me ocurre una tercera opción. Dado que tenemos justamente la vía libre de hacer esto, no se me ocurre una tercera opción. Teniendo en cuenta también que costó entender la historia. No sé qué hacer. Siento igual, entre las dos opciones me inclino más por matarla, me cago yo mismo y me quedo en la playa, pero salvar a la humanidad. Porque la justificación de en algún momento esto va a terminar pasando la sexta extinción tarde o temprano, es como decir, ¿para qué me limpio el culo si después me lo voy a volver a ensuciar? Eh, Siento que es medio ese razonamiento. Entonces me inclino más por cortar la vinculación y ya está. Yo lo que no quiero es que después haya un video de YouTube diciendo, no, boludo, hay una tercera opción en la cual vos salvabas, te ibas de la playa, estaban todos felices y te ibas a tomar unos mates después con tu madre, hermana, prima, todos juntos. Ah, la concha, la lora. Eso. Igual me da lástima matarla. Más allá que estuve engañado todo este tiempo, este momento así sentimental hace que sea difícil esto. Toma una decisión y ponle un fin a esto. Bueno, creo que he llegado a la decisión. La puta madre que lo parió como de estas decisiones.
Y no me vale esa la justificación. No, es un juego y la puta que lo parió. Porque si no, para eso, boludo, no morimos y ya está. Hay que meterse en esto. Hay que meterse en el papel que está de lo que está sucediendo. Es como comprometerse con una película y llorar con la película o una obra de teatro o cualquier medio de entretenimiento. Eh, porque si no, ¿cómo se llama? Es eso, sos una piedra. Así que por eso me lo tomo así tan en serio esto. Em, bueno, vamos. Vale, ahí. What? ¿Por qué? I'm here for you. Always. Like you were for me. No entendí qué le pasó. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone?
done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. A gun won't help you here, but it still has a role to play. No entendí mucho lo que acaba de pasar. O sea... Bueno, Emily, todo lo que acaba de decir, el factor de extinción, todo. Nosotros tratamos de matarla para, supongo, cortar la extinción, pero no, evidentemente no pudimos. Entonces decidimos quedarnos con ellas hasta el final de todo. Y lo que entiendo que ella dice es que la extinción tiene que pasar, no importa cómo, y ella tiene que asegurarse de que eso pase. Y lo que dice que creo que va a terminar pasando es que ella se va a quedar sola en su playa por el tiempo que sea necesario. Para evitar que pase la extinción. Y ella, por más que se va a quedar sola en su playa, porque ella es la playa. No sé si tengo que ir por este lado. Siento que tengo que ir más para quizás
por el agua. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Ojalá que ahora nos aclare un poco más las dudas que tengo con respecto a todo esto. Parece que no tenemos que estar haciendo esto. Me parece que solamente nos tenemos que quedar esperando. No le veo la verdad una... The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. No me que es un anagrama, boludo. Ah. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach
had to be the key to interpreting my visions of the future. Que me parece que solamente tenemos que caminar hasta que en algún momento aparezca ella. Que ahora no sé cómo llamarla, Amelie Bridget, algo. A todo esto yo no sé si al final causamos la extinción final de todo o no. Ahora nos enteraremos, seguro. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived, just enough.
Enough to make this world and everything in it a world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Bueno, creo que nos está empezando a aclarar ya todas las cosas. No, hasta ahora lo último que fue lo último que terminó pasando en el escenario previo a esto. Pero ya nos está aclarando todo la movida, me parece. Y esto ya, o sea, son los créditos y de paso te explican cómo está haciendo todo. Cómo es todo. Supongo. Me lleva siempre al mismo punto, entonces bueno, nada. Nos das libertad de movimiento al pedo, sinceramente. Si no podemos hacer nada. Medio malardo eso, pero bueno, nada. Qué sé yo. Ah, me quemé. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you.
an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more voidouts. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. ¿Cómo fue, madre? But now that ¿No? you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. ¿Cómo fue nuestra madre? O sea... Este es un tema de Low Roar. Que después de encontrar el tema que me había gustado, me puse a escucharlo y este estaba dentro de los más escuchados. Por eso no me sonó raro. Cuando la primera vez que lo escuché sí era extraño. ¿Qué carajo es esto? Lo que me llama la atención es... Lo que me genera curiosidad de todo esto es cómo va a terminar el juego finalmente, así todo, para que haya un Death Stranding 2. Porque precuela no es. Porque apareció Norman Reedus viejito. Por lo que recuerdo. Hasta ahora eso, de todo esto me está quedando la duda. De... ¿Cómo fue madre? ¿O por qué decidió ser madre? También. Porque quizá con los poderes que tenía nada, pudo simplemente serlo y ya está. ¿Pero por qué? Supongo que ahora nos explicará. Y estoy yendo para el agua porque es el otro lugar que nos fuimos.
Qué banda que no hubiera escuchado jamás en mi puta vida si no hubiese sido por este juego. Y por más que lo hubiese hecho en un primer momento, porque hubiera quedado por el algoritmo de Spotify, no creo que me hubiese gustado. Porque creo que con los primeros compases ya no lo hubiera seguido escuchando. Después que el juego este me forzara a hacerlo, piola. Acá nos dicen. Ahí está. A gun won't help you here. But it still has a role to play. Buena parte. Igual me acordé que no teníamos balas y lo usamos todas. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. Pero estuvo You bueno were igual. never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Qué buena parte. I see him. This way. Oh my God. He's over there. Over here, Sam. Sam! Sam! We're coming, Sam. You ready, my John? Ready. Sam! I see him. Okay. Take me to Sam.
Don't give up. You're still connected. Creo las 5 entidades de la extinción. Por las 5 extinciones que hubo. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Chiral network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An Buenos America gráficos. where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. Los labios están muy The bien old hechos. ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that
Their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America sees that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond, or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Ahí está el otro uso que tenía el arma. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges. Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives.
You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being
didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Qué bien que actuó el chabón. Qué buenos gráficos Hey, para Sam, todo lo que es el rostro. been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death
or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Luke. One last delivery. Necesito ir al baño a hacer pis. Porque no estaba pudiendo pausar la cinemática. Así que ahora vengo. Algo que sigo sin entender es qué roles jugó o juega, no lo sé, Higgs en todo esto. Porque en ese primer momento del juego lo que nosotros teníamos que rescatar era a Amelie, que era nuestra hermana, de las manos de Higgs, que lo que único que quería era la destrucción. Pero ahora sabemos que en realidad Amelie nunca estuvo en peligro. Y Higgs, no sé. Amelie le daba los poderes a Higgs. Eso creo que es verdad. Creo que lo estoy interpretando bien la historia. Pero a su vez también Higgs hizo pija muchas cosas. O sea, fue una persona muy peligrosa para darle poderes. Y todo solamente para que Sam se comprometiera con la causa y la vaya a buscar a Amelie. Cuando en realidad Amelie la podría haber...
desde un primer momento haber estado con Sam. Esa parte no me queda clara. ¿Por qué no puedo ver el mapa? Ah, claro, porque no estoy ya conectado a la regirar. Vamos a ver si podemos agarrar un vehículo. Ok, tenemos que hacerlo caminar. A ver. Ah, vamos a entrar a la habitación. Ok, listo. A pata. $10 kilómetros a pata, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo.
¿Qué onda las cosas esas que están flotando allá? Una teoría que me está viniendo a la mente porque yo creo que en el juego va a terminar cerrando al final todos los cabos. Y el de Clifford, todavía no lo siento que esté cerrado. Sí, no siento que esté atado ese cabo. Eh, Siento que quizás Clifford sea nuestro padre. Quizás. Uy. Ahí va. Dale. ¿Qué onda, boludo? Todo eso que se está destruyendo. Son personas, boludo. ¿Qué onda, men? Vamos a ir. ¡Ey! No me dejó ir. All right. I guess we're here. You still with me, Lil? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child's special. One of a kind. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. Van a tener el cabo de Clifford, me parece ahora. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan.
so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops.
Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Supongo que la mata para que no pase por todo lo que pueda llegar a pasar después de esto. Más mate. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. My animal, Lisa. Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Can you hear me? It's Daddy. Vamos a ver qué pasa primero acá. Y después cualquier cosa llegamos a vivir al incinerador. Igual siempre que podamos evitarlo. Ah, esta es la parte... todo este sector, ahora que lo recuerdo, creo, si tengo bien el mapa en la cabeza, es donde estuvo la explosión de la primera parte del juego, que tiene una mano gigante. Creo que es eso. Lo que ahora no lo sé, lo que no sé, es si esto ya estaba antes, la primera vez que vinimos a este incinerador, porque esta es la segunda vez que venimos.
Ahora también otra cosa que no sé es por qué me desconectó de la red Kiral para hacer esto. No sé, no lo veo esto tan extraoficial. Y no quiero incinerar a Lu, sinceramente. Porque tampoco probamos qué es lo que pasaría si lo sacaría de ahí. Supongo que ahora lo hará. Es que no puedo agarrarlo a Lu de ninguna forma. Lou. Hey, Lou. This is on me. I'm sorry, Lou. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Y después todo lo que recuerdo no va a hacer nada. Quizás ahora pase. Me imaginé. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Chao, Clifford.
down! Back off. Back off! Get him! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
Supongo que ahora lo agarra Sam y se lo lleva a su mundo. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. Es el padre, creo. No lo dije. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam.
It's me. Oh, God. Not BB2. No, 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 no!
that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou. La necrosis. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Lou. ¿Por qué no se cubre de la mengua? Lu, entonces somos nosotros. Bueno, Clifford al final era nuestro padre como lo había dicho, como lo había previsto. Bridget no es nuestra madre, solamente nos crió. Así que ahí se contesta la pregunta de cómo fue madre.
no lo fue. Solamente nos crió a nosotros. Pero Bridget nos sacó de nuestra cápsula. Sobrevivimos, crecimos y todo. Y nada, terminamos siendo Sam como lo vemos acá el personaje. Entonces, ¿Lu quién es? Porque Lu está conectado a nuestra... a todo lo que sentía Clifford. Va, en realidad nosotros. Y otra cosa que no me queda claro son todos los BBs que aparecían ahí en el final, en blanco. Quizás los BBs, porque este BB era BB 28, creo. Algo así. Quizás los BBs son clones nuestros. Y este en particular tenía una conexión muy especial con nuestro yo del pasado. Todos tienen una conexión con nuestro yo del pasado, pero al final este era como el que más conectado estaba. Y por eso podemos recapitular todo esto. En definitiva sí, es como nuestro clon. Es lo que estoy pensando que podría llegar a estar sucediendo. Ah, mira, sí, Project participó en esto. Los creadores de Witcher. Ponele que esa puede ser una teoría. Yo igual ahora después voy a terminar viendo un final de la explicación. Porque no me quiero quedar con solamente lo que puedo estar creyendo yo, sino lo que al final realmente pasa. Esa es mi teoría con respecto a esto. No me queda claro que son estos BB al final que estaban apareciendo al final, porque eran 5 encima, creo. No sé si tendrá que ver algo con los factores de extinción, pero bueno, ya me estoy metiendo en una mierda que no tengo idea. Acá le voy a bajar un poco el volumen, ahí. Y lo otro que al final no supe, no me queda claro, es Higgs en todo esto. ¿Qué onda? Porque el chabón parecía que solamente buscaba la destrucción por la destrucción. Y bueno, todo lo que comentaba antes. Bueno, y después nada, ya está. Todos los demás ya tienen su propósito de ser. No quedó, creo que ningún cabo suelto. Lo más desatado de todo esto era Clifford. Y ahí ya lo explicaron. Y otra cosa que no me había quedado claro de la explicación que estábamos teniendo cuando nosotros estábamos muertos. Era cómo era que teníamos nosotros 2 tiros. Ah, y otra cosa es que yo no me acuerdo si cuando nos bañamos aparecía. Pero creo que Sam, ya crecido, tiene la cicatriz esta de la cruz acá. Lo cual explica, bueno, que surgió de esto, de los 2 tiros. Y cuando Amelie, o bueno, Bridget / Amelie nos cura. Necesito buscar Sam desnudo. The Stranding. Para ver si tiene lo de la cruz que decía. Sí. Sí. Tiene la cruz. De acá. Está bien. Está bien. ¿Eh? Solamente para confirmar.
Bueno, me queda la duda de los BB. Pero después lo demás, está bien. Ahora me voy a bajar un toque el volumen. Bueno, estuvo lindo el juego. No es un 10. Desde mi perspectiva, como lo he visto en su momento. La historia está... Hay algo que es el elefante, elefante dentro de la habitación, algo así. Es la frase. Que está todo bien y vuelvo a repetirme con lo que había dicho más o menos en un par de streams pasados. No me molestan los los videos largos, las cinemáticas largas. Pero se zarpó, boludo. Acá sí, objetivamente se zarpó. Son 2 horas y media, 2 horas 20 que tenemos de stream. 2 horas 10 por los 10 minutos del principio. Yo creo que estuvimos jugando, que tuvimos el control en la mano de Sam, habrán sido 15 minutos como mucho. Yo creo que habrán sido 15 minutos como mucho. Y no vamos a contar como control en la mano tanto la vez que estuvimos muertos, que estábamos todo azul, que estábamos en la playa, que estábamos corriendo pero en realidad no pudimos hacer nada. Eso nos cuenta como control. Fueron muchas cinemáticas, estuvo buenísimas. Creo que van a hacer una película de Death Stranding. Hagan una película de Death Stranding, me la fumo en pipa, está todo re bien. Mucha cinemática, chabón. Mucha cinemática. Muchísima. Si tuvieron la creatividad para hacer esto, todo esto, me parece que pueden tener la creatividad para que no nos saquen tanto en el control de la mano. Tanto tiempo. Tanto tiempo, chabón. Creo que eso es una pega bastante importante que tiene Death Stranding. No para que sea un 5 el juego, ¿no? Pero de vuelta, que es un puntito 2 le saca. Porque posta, el tramo final es muchísimas cinemáticas, están de vuelta, me reitero y por última vez. Están buenísimas. Pero no, estamos jugando un videojuego. No es tanto una película. O aunque sea distribuirlo más. Creo que eso hubiese sido también otra solución. Pero se concentraron mucho en la parte final. Muchos. Después bueno, nada, respecto a la historia en sí. Está buena. Está buena. Creo que lo que tiene es que parece que va derecho la historia. Y después te pega una curvita que te hace pegar a otra historia. Por ejemplo, esta curvita podría llegar a ser cuando derrotamos a Higgs y ahí aparece todo lo demás. Lo de la historia de Amelie y todo. Y después cuando tenemos con la historia de Amelie, aparece Clifford y ahí vuelve a pegar un rulito y volvemos así con la historia. Está bueno todos esos rulitos que va pegando, que nos hace ver qué onda todo esto. Que nos hace mantenernos pegados a la silla. En este caso el teclado y el mouse. No me voló la cabeza la historia. Eso no significa que sea mala. Simplemente no me la voló. Está buena. Y por ser una historia original también, que se hayan inventado tantísimo todo esto. Y en un mundo tan flashero y todo. A ver si hay algo ahora. Eso estuvo bueno. O nos vuelven al menú principal. Ahí está. I fucking knew it. Louise. Bueno, las mecánicas y todo eso, la verdad que es buenísimo. Eso es lo que más me enganchó al final de todo esto. Cómo iba el descubrimiento de las mecánicas y demás. La jugabilidad, el gameplay en sí, la verdad que me super gustó. Es creo que lo más destacable que tiene
Al menos de vuelta de los 2 juegos que jugué de Kojima. O con la dirección de Kojima, porque no son juegos que los hizo solamente. Hay todo un equipo atrás. Que sin ellos no podrían generar todo esto. El gameplay, las mecánicas, me pasó lo mismo con Metal Gear. Fue eso lo que me atrae tanto de estos juegos. El sonido sorprendentemente bueno. Por el género de música que eligió. Que me hizo inclusive bajarla a la música de estos artistas. $605 kilómetros hicimos. Toma. Pedidos completados 177. Bla 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 bla. Piezas recogidas. Este Legend of Legend es si jugaríamos en muy difícil. Por eso no lo tenemos ninguno. Conexiones hechas durante el envío. Cantidad de veces que armaste vivir. Me gusta de vivir. Conexión con vivir. Joya. Nivel de cargador 300. Thanks for everything. Recuerdos de Cliff, cambiar esquema de color. Y esto también está bueno. Que nunca sepas el final un poco. Igual para 2 semanas antes. Así que puede ser que esto, nada, sea el endgame. Como para que no haya pasado todo esto. Porque si no... Nada, sí, es eso. Es el endgame. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Pasa el rastro hasta la inauguración presidencial. Mira. A ver esto. Gracias, Sam. Estoy completo de nuevo y todo gracias a ti y a tu amor por Half-Life y Portal. Una vez hubo una explosión que me destrozó y me dispersó. Pero ahora soy uno otra vez. Los 5 cubos que recuperaste se unieron a mi K. Mira, ahora los experimentos pueden reanudarse. Agradezco tu ayuda. Déjame agradecerte con un regalo. Es un zancudo. Tal vez los podrías usar para quitar obstáculos incómodos que impiden que hagan tu trabajo. Aún está en proceso, pero pronto debería estar terminado. Estoy ansioso por verte. Nos vemos, Sam. Bueno, ahora vemos un poco las... Bueno, lo voy a dejar hasta acá, el stream. Total, ya está. El juego ya acaba de terminar. Estos son
ya quizá boludeces que no agregan más a la historia, que es lo que quiero que vean al final y al cabo un poco en el stream, a pesar de que hay muchos cortes. Pero al final lo terminamos viendo. ¿Qué te iba a decir? Eh, y bueno, eso, podría seguir gráficamente y todo lo demás, pero ya estuvimos hablando bastante del juego. Creo que lo que más acá se acaba de finalizar. Uy. ¿Estoy o no estoy? Creo que sí estoy. Lo que acá más se acaba de finalizar, creo, es la historia. Con eso es lo que podemos llegar a no sé, se me acaba de frizar el Twitch y OBS y yo no sé si estoy en línea o no. Creo que sí. Así que no, se me acaba de frizar ambos dos y está todo ahí quietito. Así que no sé si no me veo ni nada. Bueno, voy a seguir como como si no pasara nada, ya fue. Así terminamos esto y cerramos el stream. Bueno, nada, eso, la historia es lo que más podemos ahora llegar a hacer la review, un poquito entre comillas, y esto. Y la calificación final del juego. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, lo que en su momento comenté en los streams y lo que estoy comentando ahora. Creo que es un 850 de Death Stranding. Por originalidad, un 9. El principal punto que tengo para criticarle posta son las cinemáticas. Posta. Me parece una locura el final con tantísimas de ellas. Después todo lo demás te puede gustar más o menos. Pero que lo ejecuta bien, creo que lo ejecuta bien lo que quiere tratar de inspirarte el juego. No es un juego de combate, entonces no podemos tanto clasificar si los tiroteos están bien o no, que sí lo están, es lo suficientemente, es correcto, nada más. De vuelta, el núcleo del juego es la gestión, desde mi perspectiva. No es tanto un juego de acción. Entonces lo juzgo de esa manera. Y como juego de gestión, videojuego de gestión, es uno muy bueno. Y lo principal para criticarle, me parece, fueron eso, lo de las cinemáticas. Así que eso. Sin lograr si todo esto está siguiendo y si no estoy hace 5 o 10 minutos hablando al pedo, vamos a dejar hasta acá el stream. Espero que les haya gustado Death Stranding. Al fin lo terminamos. Muy lindo juego, la verdad. Súper recomendable. Y bueno, nada, nos estamos volviendo a ver el martes con otro juego ya directamente. Tengo uno en la cabeza, eh, pero quiero que directamente ya lo vean el martes conmigo. Espero que le hayan pasado lindo como siempre, que se hayan entretenido, que les haya gustado el juego y que lo jueguen ustedes, así viven su propia experiencia, ya que al final entiendo que es el mismo siempre. Eh, Creo que está bueno también para vivir la experiencia de esto de los pedidos y demás. Está muy lindo. Y si no, de vuelta. Espero que lo hayan pasado lindo. Entonces, bueno, listo. Que tengan un lindo fin de semana. Y nos estamos viendo el martes. Cuídense.